Hello dear students, good morning to all of you. In the last video lecture session, we have discussed about the personality and what are the types of personality, then theories of personality, right? And in this video lecture, we are going to start a new topic is the learning and the organizational behaviors and the modification, right? This is the part of the unit number 2. Okay, so let's start. What is the meaning of learning? So in this learning topic, you should learn about the introduction of learning, then what are the definition and characteristics of learning, then learning process and the learning theories. So first one, what is the introduction of learning? Learning means what? So learning is important in the management and especially in the organizational behavior because it is the process of transforming the human behavior in a desired manner. Okay. લર્નિંગ એટલે સિમ્પલ તમે ગુજરાતીમાં એવું કહો છો કે શીખવું કંઈક બરાબર છે. પણ એ શું કામ જરૂરી છે કે જ્યારે તમે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કામ કરો છો ત્યારે એક સાથે ઘણા લોકો સાથે તમે કોન્ટેક્ટમાં છો તો એના ડિફરન્ટ બિહેવિયર એ ડિઝાયર્ડ બિહેવિયર છે કે નહીં, શું કામ નથી, તો એ બધી બાબતને સમજવા માટે લર્નિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. For making a learning process a success, the manager or the leader must know that how people is learn and behavior can be predictable to the advantage to the employees and also to the company. કે કોઈ પણ કંપની છે એની પાસેથી કોઈ પણ બિહેવિયર કે જે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કામ કરે છે તો એ લોકોનું બિહેવિયર જાણવું એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બિકોઝ એમ્પ્લોઈઝ આર ધ સોલ ઓફ ધ કંપની. વિધાઉટ એમ્પ્લોઈઝ એની વી કેન સે કંપની કેન નોટ સ્ટાર્ટિંગ, રાઈટ? સો એમ્પ્લોય જે છે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એમ્પ્લોઈઝનું બિહેવિયર જે છે એ કેવું છે અને કેવું હોવું જોઈએ તો એના માટે લર્નિંગ પ્રોસેસ એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Then after definition of learning, so E.R. Haggart in his book in the introduction of psychology in 1975 is defined that learning as under learning is a permanent change in the behavior what occur as the result of the prior experiment is considered as your we can say is considered as the learning કે prior experience કે જે તમારા પહેલાંના જે એક્સપિરિયન્સ રહ્યા છે એના ઉપરથી બિહેવિયર જે પણ કોઈપણ પર્સનનું બિહેવિયર એ તમે એનાલાઇઝ કરો છો તો એને જે છે એ લર્નિંગ કહેવાય છે. એ એમની બુક ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ સાયકોલોજી 1975માં એમણે ડિફાઇન કર્યું હતું. Then after McGrath, in his article, there are to be a article we are using that we know about training is publishing in 1958 and defined as the learning as under that learning has taken place if an individual behavior is react and response as the result of the experience in the manner for the different from the way he is formally behave. કે કોઈ પર્સન છે એનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બિહેવિયર કેવું છે અને એ રિસ્પોન્સ કેવો આપે છે અને એના રિઝલ્ટથી તમને જે પણ એક્સપિરિયન્સ મળે છે એ ડિફરન્ટ મેનરમાં તમે જે પણ બિહેવ કરો છો એક લર્નિંગ પ્રોસેસ છે એવું એમને ડિફાઇન કર્યું. એમનું આર્ટિકલ છે આર વી યુઝિંગ વોટ વી નો અબાઉટ ધ ટ્રેનિંગ ઇઝ પબ્લિશ ઇન 1958માં એમણે આ લર્નિંગને રિગાર્ડિંગ એક ડેફિનેશન આપી હતી. Then after what are the characteristics of learning? કે લર્નિંગ છે તો એના ફીચર્સ શું છે, એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ શું છે. Learning is a continuous process and the knowledge which improves the behaviors and the get accumulate. So the behavior of the experienced person is more seasonal than the fresher. કે કોઈ ફ્રેશર વ્યક્તિ છે એની કરતાં એક્સપિરિયન્સ પર્સનનો બિહેવિયર એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બિકોઝ કે એમના જે એક્સપિરિયન્સ પર્સન છે એનું જે બિહેવિયર હશે એનાથી તમને કંઈક શીખવા મળશે, કંઈક સ્ટડી મળશે, કંઈક એનાલિસિસ મળશે, બરાબર છે. So that's why it's very important for the company also. There is an inverse relationship, the time required for the complete the work and the repeat the experiment. So the experience is this knows as a learning curve. So the experienced person need the less time to complete the same work as the performed by the fresher. કોઈ એક્સપિરિયન્સ પર્સન છે એને તમે કામ આપો છો તો એનું જે લર્નિંગ કર્વ હશે એટલે કે એને જે પણ ટાઈમમાં કમ્પ્લીટ કરવાનું કીધું હશે એનાથી એ જલ્દી કમ્પ્લીટ કરી શકશે બિકોઝ કે ફ્રેશર છે એને કોઈ આઈડિયા નથી, બરાબર છે. સો કોઈ ફંક્શન જે એક્સપિરિયન્સ પર્સન જે છે પરફોર્મ કરી શકે છે એને રિગાર્ડિંગ જે છે એ ફ્રેશર પર્સન જે છે એ પરફોર્મ કરી શકતા નથી, રાઈટ? સો ફ્રેશર જે છે એનીથી વધારે સારું પરફોર્મન્સ જે છે કોણ આપી શકે છે?
Yes, experienced person. The change in the behavior is caused by the learning. So it's a result of the we can say that dose of the new knowledge and the number of repeated experience. So the changes in the behavior may be desired or the undesirable. કે કોઈ પણ પર્સનના બિહેવિયરમાં ચેન્જ આવે છે તો એ ડિઝાયરેબલ પણ હોઈ શકે, અનડિઝાયરેબલ પણ હોઈ શકે છે. The behavioral changes should be permanent to be of the use in the organizational behavior. So the temporary changes in the behavior is the reflective and does not represent any learning. કે changes જે છે બરાબર એ permanent હોય, should be permanent in the use of organizational behavior. But temporary કોઈ changes આવે છે તો એનો કોઈ પણ learning curve ઉપર કોઈ પણ એનો affect થતું નથી. The change in the behavior has a stimuli response effect. The change in the behavior must occur as a result for the experience. So the learning has a no value if the does not have the situation or the experience it. બરાબર છે કે લર્નિંગ છે એની કોઈ વેલ્યુ નથી જ્યાં સુધી તમે એને એક્સપિરિયન્સ ન કરો. બરાબર છે કે તમે જે પણ થિયરીઝ રીડ કરો છો એનું કોઈ તમને ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી જ્યાં સુધી તમે એનો યુઝ નથી કરતા. બરાબર છે. તો પ્રેક્ટિકાલિટી ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. Without practical experience, if you have to use these theories in the practical life, then this importance of this particular topic is considered. The change in the behavior is caused by the learning is relevant in the organization. Any changes in the thoughts, process, attitude or the accomplished by the behavior is not treated as the learning. બરાબર છે. કોઈ એક્યુમ્યુલેટેડ ચેન્જીસ આવે છે રિલેટિવનેસ તો એ કોઈ બિહેવિયરને ટ્રીટ કરવા માટે નથી. Then the practice of the learning is must be reinforced in the order to useful it's the interpersonal relations and the performance of the task. કે જે પરફોર્મન્સ છે ટાસ્કનું પરફોર્મન્સ છે અને ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશન્સ છે એના ઉપર જે છે એ ટોપિક જે છે એ ડિપેન્ડ કરે છે કે ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશન્સ છે કેવા છે અને અકોર્ડિંગ ટુ દેટ દે હેવ ટુ બી ડિસાઇડ ધ લર્નિંગ of the person's behavior. Then after stages of learning process, so mainly four જે છે stages છે learning process ના. First one, there are the input. Input means what? The input to learning is desired for the quest for the learning. So it serves as a stimuli. Example, if a person want to learn because by using a qualification based on the formal learning, then he may be get the employed for the existing employees may get the promotion. So similarly, some persons have to desire to learn for the sake of the pleasure, for the serve the other needy person. So such stimulus inputs become a basis invitation for the learning. For the changes of the behavior, employees and the management must to study that which stimulus to promote the employees to learn. કે ઘણા એમ્પ્લોઈઝ છે તો એ એટલા માટે સ્ટડી કરતા હોય એટલા માટે એની સ્કિલ્સ લેવલ ઇન્ક્રીઝ કરતા હોય કે એને પ્રમોશન મળે. ઘણા એમ્પ્લોઈઝ જે છે એટલા માટે એ સ્ટડી કરતા હોય કે એ નીડી પીપલ્સને જે છે એ સ્કિલ જે છે એ હેલ્પફુલ થઈ શકે. તો ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એને એ લર્ન કરવાનું છે કે કોઈ પણ પર્સન જે છે એનું મેઇન ઇનપુટ શું છે, એ શેના માટે વર્ક કરે છે, પ્રમોશન માટે કરે છે, પોતાના સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ માટે કરે છે કે પછી નીડી પર્સનના હેલ્પ માટે કરે છે. Second one is a response. The response is to be a learning, maybe is physical form or is a form of a mental attitude of the perception. So learning may also occur even if the response are not overt. So the response is may or may not be tied with the needs. So there are many causes for the provide the direction and the attention of the management with response to management to make the depends on the previous experience. કે જે રિસ્પોન્સ મળે છે એના ઉપરથી એમને મેનેજમેન્ટને એક્સપિરિયન્સ થાય છે અને આગળ કોઈ પણ ડિસિઝન લેવા હોય તો એ લઈ શકે છે. Then after motivation, તો મોટિવેશનની થિયરીઝ તમે લાસ્ટ 2 લેક્ચરથી સમજતા છો. બરાબર છે. So motivation is a one type of important in the learning theory. So it's based on the needs and goals and is proves to be an inspiring force for being the change in the behavior. If you give the, we can say that if you give the motivation to person, then they have to be a work with the more efficiency, right? Then after reinforcement means what? So reinformance is to be a basis condition of the learning. It has to be a close relation to the psychological process of the motivation. Reinforcement is the refers to the ones accomplished to the closely relation to the satisfaction or the several responses to input in the stimuli. So this reinforcement is the relevant and the important process to learning because it's expectation of the learning. કે જેનાથી તમને expectation learning ની વધે છે.
લાસ્ટ વન દેન ધ થિયરીઝ ઓફ ધ લર્નિંગ. લાસ્ટ આપણે જોયું પ્રોસેસ ઓફ લર્નિંગ, દેન આફ્ટર ધ લર્નિંગ થિયરીઝ. લર્નિંગ પ્રોસેસમાં 4 સ્ટેજ હતા: ઇનપુટ, રિસ્પોન્સ, મોટિવેશન એન્ડ રીઇન્ફોર્સમેન્ટ. એન્ડ ધ થિયરીઝ જોઈએ તો મેઇનલી જે છે એ 5 ટાઈપ્સની થિયરીઝ છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ બિહેવિયરિસ્ટિક થિયરી ઓર ધ બિહેવિયરિઝમ. So the behavioristic theory is focused on the observation and the behavior and the changes occurring of in them. So this theory's approach is believes that the human behavior can be changed through the learning process. So the behavior of the person can be modulate in the desirable direction. કે કોઈ પર્સનનું બિહેવિયર ચેન્જ થાય છે, શું કામ થયું છે લર્નિંગ પ્રોસેસ દરમિયાન, તો એ તમે જાણી શકો છો થ્રુ ધીસ બિહેવિયરલેસ થિયરી. Then after cognitive theory or the cognitivism, so this theory is believes that learning is a cognitive process. So the employees develop their cognitive and the pathway in the understanding and the responding. So is the basis of experience. The employees learns through the knowledge and the experiment. કે કોઈ પર્સન જે છે એ પોતાની એક્સપિરિયન્સ થ્રુ, પોતાના નોલેજ થ્રુ જે છે એ આગળ આવી શકે છે. સો આ એક છે રિસ્પોન્સિંગ પ્રોસેસ છે જેના દ્વારા કોગ્નિટિવ પ્રોસેસ છે જેમાં એમ્પ્લોયે પોતાનું 100% વર્ક કરવું પડે છે. Then after construction theory or the constructivism, this theory is based on the promise that employees are creating their own understanding of the situation and using them on the basis of their previous experience. કે આ થિયરી એવું માને છે કે કોઈ એમ્પ્લોઈઝ જે પોતાના પ્રીવિયસ એક્સપિરિયન્સથી આગળ જે પણ ડિસિઝન લેવાના હશે એ લેશે. So they try to link the new information for this experience. So the employees construct and develop their own meaning. કે એના દ્વારા એમ્પ્લોય પોતે પોતાનું મિનિંગ જે છે ડેવલપ કરે છે લર્નિંગનું. Then after humanitarian theory, humanism. This theory is believed that individual as a subject, so it's is to be a asserts that the learning is a natural process that helps to person to reach a state of the self actualization. કોઈ પર્સન છે એ પોતે એક હ્યુમન બિંગ છે તો એ હંમેશા એવું ટ્રાય કરશે કે એ પોતાનું 100% કરે અને હંમેશા સારી રીતે અને પોતે જે સ્ટેજ છે એનાથી આગળના સ્ટેજ પર એ સેલ્ફ એક્ચ્યુલાઇઝેશન સુધી પહોંચી શકે. This privileging scenario and this role model of this important source for the learning. So the learning is to be learned through the experience and the exploration and observing others. કે હ્યુમનિઝમ થિયરી જે છે એ બીજા લોકોને ઓબ્ઝર્વ કરવું એના થ્રુ જે છે એ શીખવાનું સમજાવે છે. Then connectivity theory is the connectivism. This theory is based on the idea that people processes information by the forming the connection to their own situation. So this theory is developed recently after the development of the digital and the information technology. So its advance made this field. It's believed that after completing the learning through the formal education, they continually to gain the knowledge from the others adventures of the learning like the job skills, networking, experience and the access to information with the new tools and the technology. So they always believe that they should be learned from the different source after completing their formal education theories. Then after organizational behavior modification, after the learning topic, second topic is organizational behavior modification. In the simple meaning you said that OB mode. Okay. So organizational behavior modification is briefly described as OB mode. So what are the definition of this OB modification? So according to Stephen Robinson, organizational behavior is modification is a programmer where the manager is identify the performance related to the employee's behavior and then they implement on the interventional strategies and the strength is desirable behavior and the weaken to the undesirable behavior. They always Stephen Robbins state that all the employees and all the managers and employers have always tried to analyze and identify the performance of the employees and what are the behavior of the employees on the job, off the job, so they can analyze their behavior and if they have to be a weak behavior then they have to try to solve this type of undesirable behavior. Then after process of the OB mode, first one identification of critical behavior. If any employee doing the critical behavior or we can say undesirable behavior in the organization, then in the first step they have to identify that why this person is doing this type of behavior.
then why they should doing this type of behavior, and what are the problem that have to face by him or her. So this first topic, they have to identification take this place, like example timely occupancy of the front line services in the bank. So why this type of we can say that behavior they have to be conduct. Second one, measurable of the behavior, they should be measured. So from the existing record and various dimension of the critical behavior should measure. Example, in the month, how many days and how for the long front line counter remain vacant, and what the consequences of this. So why this type of in the bank first counters are always vacant, the first they have to identify that why this type of behavior is conduct, they have to measure it, right. Then in the third step, the functional analysis of the behavior. So this step is involved the detailed analysis. According to that, they have to doing the detailed analysis of the present behavior. Then the management intervention is becomes a crucial in this case, because the management should try to find out why the employee is not able to report on the time and attend the frontline services. So this could host the reason of which the management should try to understand the problems and the faced by the employees or mindset of the employees. They should analyze that why this first we can say counter are always vacant for the first 15 to 20 minutes. They should doing the detailed analysis in the third step of a functional analysis behavior. Then after fourth step is the development of the changing strategy. So under this step, modification is the critical behavior is considered. So the management should be adopt the intervention strategies such as a manner, and he should be employs critical behavior is to be a manage and exchange the desirable behavior. So there should be several solutions for the critical behavior of the attending the frontline operation on the time. Example, to provide the company vehicle to accommodate the employees for the staff quarter within the premises. So they should be developed strategies that if they are late for the 15 and 20 minutes, then we should provide them vehicle for like company staff bus, so they can reach at the time. Fifth one, systematic evaluation, the organization behavior, time to bound the programmer. So the systematic evaluation of the organizational behavior and the modification evaluates the outcome and the program in the terms of the improvement and the past behavior into desirable behavior, and they have to be doing the evaluation and also involve the continuous program and drop to beginning and the chance to existing program. They have to be developed the new strategy, and then after they have to evaluate the system and try to solve the problem. Then after learning theories. So the learning, after the learning theories, okay, there are the learning theories which we should learn. So after the process of the OB model, then there are the one consider at the slide is not visible here. It's the OB model theory. So I type or I write here so you can easily understand it. So OB mode theories. So first theory is the classical First theory is the classical theory. So what is the meaning of this classical theory? First one. So this theory was developed by the Russian psychologist Ivan Pavlov, and this term of a classical is theories indicate that the condition of learning, this theory, and this condition of learning is based on the stimuli and the response of the stimuli. This proposed by the stimuli is the motivational offer. It's paired with the already existing stimuli, and the newly proposed stimuli expands to the we can say that produce the response based on the past experience, while the second theory is operated the conditional theory and refers that the experience and the changes in the behavior. So first theory is a classical theory. In this classical theory, they should we can say doing an analysis the total we can say overall behavior of the person and try to give the motivation. Stimulity means what? Stimuli means give the motivation, right? કે motivation આપવું કે જેનાથી એનું existing behavior છે એમાં કંઈક સુધારો લાવવો. So classical behavior જે છે એ રશિયન સાયકોલોજીસ્ટ ઇવેન પેવલોને જે છે એ ડેવલપ કરી હતી. સેકન્ડ વન જે છે એ છે ઓપરેન્ટ કંડિશનલ થિયરી or reinforcement theory. બરાબર છે. Second theory is the operant theory.
Okay, operant theory, or the you can say that the reinforcement theory. This theory is developed by the American psychologist B.T. Skinner, and this theory is highlighting that stimulus result into the different response based on the new learning. કે નવું કંઈક શીખવા માટે હંમેશા જે છે એ તૈયાર રહેતા હોય છે. તો તમે જે મોટિવેશન આપો છો એનાથી તમને કંઈક રિસ્પોન્સ મળશે. એ રિસ્પોન્સ જે છે એ ફ્યુચર ઉપર ડિપેન્ડ છે અને ફ્યુચરથી તમને કંઈક નવો સુધારો મળશે. સો એ પોઝિટિવ પણ હોઈ શકે છે, પોઝિટિવ રીઇન્ફોર્સમેન્ટ, નેગેટિવ પણ હોઈ શકે, નેગેટિવ રીઇન્ફોર્સમેન્ટ, existent reinforcement or punishment. So first one is a positive. So if they have to be a follow the pleasant future response that bring to the desirable behavior. જો ઓપરેન્ટ થિયરી એવું કહે છે કે જો તમે એને મોટિવેશન પ્રોવાઈડ કરો છો એનાથી કંઈક સારું જે છે બિહેવિયર આવે છે તો એ પોઝિટિવ બિહેવિયર છે. Then a student in the class is enjoy the learning and ask for the more exercise, so it's considered as a positive theory, right? Then negative, the employees escape for the learning and it does not bring the any changes through the learning, so it's considered as the student is not willing to learn. Okay, student cannot willing to learn. Okay, then after extinction, so this it's an effective way to controlling the undesirable behavior. A teacher ignores the naughty boys in the class, so it's considered as the extinctions behavior. Then punishment, it is the exercise to prevent undesirable behavior. કોઈ undesirable behavior છે તો એના દ્વારા કોઈ પર્સનને જે છે કોઈ જોબ જે છે તો ત્યાં એને પનિશમેન્ટ કે થ્રુ કોઈ મેમો કે એવું આપવામાં આવે છે તો એ કન્સિડર થાય છે ઓપરેન્ટ બિહેવિયર, રાઈટ. દેન આફ્ટર થર્ડ જોઈએ, આફ્ટર ક્લાસિકલ એન્ડ ઓપરેન્ટલ, થર્ડ થિયરી ઇઝ ધ કોગ્નિટિવ થિયરી. Cognitive theory. Okay, so cognitive theory, this theory is based on the mental process. It's involved the generations idea, knowledge, understanding by the employees himself, is surrounding his environment. So the cognition is the act of knowing an item and information, and the information of the knowledge affect behavior of the person. So this theory is totally based on the relationship between the expectancy and the strength, because they have two leaders and expect to the goal. So this approach is desirable for the stimulants approach. So they always try to give the cognitive behavior, means cognitive behavior is considered that કે એમ્પ્લોય જે છે એ પોતે જાતે મોટિવેશન મેળવે છે, જાતે કોઈ પણ ડિસિઝન લેવે છે, બરાબર છે, લે છે, તો એ જે છે કોગ્નિટિવ બિહેવિયરમાં કન્સિડર થાય છે. એન્ડ ફોર્થ એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ ધ સોશિયલ લર્નિંગ થિયરી. સોશિયલ લર્નિંગ theory. Okay, social learning theory. The social learning theory is recognized by the learning is not a process of the environment. So there are the solely we can say individual determination, but is its individual determination, but is blending both views. Thus its theory is interchange above mentioned operant approach and the cognitive approach. કે cognitive approach અને operant approach એટલે કે પોઝિટિવ અને જે છે પોતે જાતે શીખવું cognitive behavior, એનું both થિયરીનું મિક્સચર છે, એટલે cognitive theory and operant theoryનું mixed way is the social learning theory. Okay, so they have to always to try to mix with this environment, doing the perception to doing the right job at the right time in this behavior, right. So this is all about the, we can say that this all about our first topic is the learning and second one is the OB modification, right. So this all about this two topic. So thank you so much, and if you find any query regarding these two topic, then you can contact me anytime. After watching this video, you should learn from your textbook, and I also provided to you one material so you can easily understand from this material also. Okay, so thank you so much. And last, there are the misbehavior and we can say that employees, emotional employees. These two topics are left for the unit number 2, and after this two topic our unit number 2 will complete. Okay, so thank you so much.